Okay, now completed. Yes, sir. అమ్మా అయిపోయిందా? Yes, sir. Good chase. Okay, completed. Yes, sir. Okay, fine. That is the relation. Sometime what will happens, they will give that kinetic energy, initial kinetic energy is K. Final kinetic energy, suppose if it is 2K, kinetic energy is doubled. Okay, kinetic energy is doubled. Then they will ask fractional change in momentum. How to find fractional change in momentum? Fractional change in momentum. Vaishnavi, Yes, sir. ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఏం కనుక్కోవాలి? ఉన్నారు ఉన్నారు అమ్మాయిలు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఎవరో నాకు అయితే సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు అయితే ఉన్నారు సార్. తీసుకోవాలి. భార్గవి వేద అయితే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ అయితే చదువుతున్నారు. 3:30కి వెళ్ళి ఒకసారి పైన అకాడమీ పిల్లలు వస్తారు. ఇది హాఫ్ హాఫ్ ఏది హాఫ్ చేయి. ఎట్లా చేస్తుంది? సగం కొరకు ఇచ్చాను మరి. అక్కడ చాకు ఉంది కదా, చాకు పెట్టుకొని ఇంతకుముందే ఇచ్చాను. ఎవరు వాళ్ళు 2కి వస్తారు కదా. బాను ఎక్కడున్నాడు కనుక్కో, లేదా పైన ఒకసారి చూడు. వాళ్ళు పైకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. ఎవరు ఆ పిల్లలు? 3 పిల్లలు ఉన్నారు కదా. బానును ఇంకోడు ఫణీంద్ర, ఇంకో అతని పేరు ఏదో ఉంది. 3 పిల్లలు. 3 పిల్లలును. మీ తమ్ముడు వస్తున్నాడా? ఏంది రావట్లేదా? ఒకసారి ఫోన్ చేసి అని చెప్పు, శ్రీకాంత్ సారు మాట్లాడతారట అని చెప్పు. ఊరుకుంటూ వస్తాడు. తినేదైనా పక్కన పెట్టండి వస్తాడు. ప్లేట్ కూడా. వాళ్ళ తమ్ముడు అంటే ఆశీష్ సార్.
అదేంటి మరి దారుణం మరి సార్. ఇంట్లో పప్పులు ఉప్పు పెట్టిన నష్టం అలా భయపడుతుంది. అసలు ఇంట్లో కొని తెచ్చి పెడతాయి అన్నీ అయిపోతున్నాయండి. ఎంత తిన్నా సరిపోతుంది. బిర్యానీ మండి ఒక్కడే తిన్నాడట మా జీవితం. శ్రీహర్షిత, Yes, sir. ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఎట్లా కనుక్కుందాం చెప్పండి నాకు. ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఏం చేసింది చెప్పండి అసలు. P2 minus P1 by P1. వెరీ గుడ్. అసలు చంద్రకాంత్ మామూలు కాదు అసలు. P2 మైనస్ P1 బై P1 ఇంటూ 100 అంటే వాడు ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అడిగాడు కాబట్టి ఫైనల్ మొమెంటం మైనస్ ఇనీషియల్ మొమెంటం బై ఇనీషియల్ మొమెంటం ఇంటూ 100. అయితే ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీకి మొమెంటంకి రిలేషన్ ఏంటి? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు P² by 2m. P² by 2m అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు P². సో K1 by K2 ఈక్వల్ టు P1² by P2². వాడు మనకి K1 K2లు ఇచ్చాడు. దీని నుంచి P1 P2లు కనుక్కోవాలి. అంటే K1 ఏమో K, K2 ఏమో 2K. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు P1² by P2² అంటే KK క్యాన్సిల్. సో P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/1/2. అదే ఎందుకు P2² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2P1². అప్పుడు P2 ఏమవుతుంది? క్యూబ్డ్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ P1 ఏనా? Square root. Square root, sir. స్క్వేర్ రూటా? సరే అయితే స్క్వేర్ రూట్. ఎవరు మంచి పాటలు వింటున్నారు? ఓం లక్ష్మి నువ్వేనా? నాకంత మల్టీ టాలెంటెడ్ కాదు సార్ నేను. నువ్వు టాలెంటెడ్ కాదని తెలుసు, కాకపోతే ఎవరని ఆ ప్రభువులు ఎవరు అని. P2 మైనస్ P1 బై P1 ఇంటూ 100 అంటే P2 అంటే ఎంత? √2P1 మైనస్ P1. √2 వాల్యూ 1.414. P1 కామన్ తీస్తే √2 మైనస్ 1 అయినా. √2 మైనస్ 1 అంటే ఎంత? 0.44 ఇంటూ 100 41.4. అంటే ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ 2 times ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఎంత అంటే 41.4%. ఓకే ఓకే సరే, ఇదంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు అబ్బో ధన్యశ్రీ, నేను చెప్పడమే ఒక పాట అట, మళ్ళీ ఇంకో పాట ఎందుకట? అట్టున్నారా జూనియర్స్? సరే, ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు P² by 2m. ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం చెప్పండి. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు వర్టికల్ వాల్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఆబ్జెక్ట్, నాకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ M ఉంది. సో దట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వాల్ with a initial velocity u. Okay, after having collision or after having interaction with the wall, again it reflects back with a velocity, same velocity u. Ante reflected velocity is also equal to u. Okay, then can I say that momentum is conserved? Chappacha? Initial momentum is equal to final momentum ena. So whenever the momentum is conserved, what will happen to kinetic energy? Conserve kaada? Chandrakant Sir. question అంటున్నా. Yes, sir. కన్సర్వ్ అవుద్దా అవదా కైనెటిక్ ఎనర్జీ? అవుతుంది సార్. అవుతుంది. నెక్స్ట్ శ్రీహర్షిత,
కైనటిక్ సార్ నార్మల్గా మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ లో ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ అంటే E/L తీసుకుంటాం కదా సార్. అవును. ఇక్కడ ఎందుకు ఇంటూ 100 చేశారు? ఓహో పర్సంటేజ్ అడిగాడు అనుకోండి. ఓహో పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ సరేనా. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఏది మనం చేస్తున్నాయి, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సిస్టంలో మొమెంటం కన్సర్వ్ అయింది అనుకోండి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్సర్వ్ అవుతుందా అవదా? నిఖిత అవుతుందా అవదా? సరే అందరు అవుతుంది అంటున్నారు. కాకపోతే ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరైనా అవ్వదు అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ధనైరిక, మోహిత, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అవ్వదు అనుకున్న లిస్ట్ లో మీరు ఉన్నారా లేరా? ఈ కేసులోనా సార్? ఏ కేసులో అయినా, ఈ కేసు ఒకటే అని కాదు, ఏ కేసులో అయినా మొమెంటం కన్సర్వ్ అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా కన్సర్వ్ అవుతుంది సార్ అంటున్నారు అందరూ. మే నాట్ అనుకుంటున్నా సార్. ఎక్సలెంట్, అది కరెక్ట్. అసలు ఆ నాట్ తీసే. వెన్ మొమెంటం ఈస్ కన్సర్వ్డ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మే కన్సర్వ్. ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఒక్కొక్కసారి కొలిజన్స్ అయినప్పుడు మనకేమవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది లాస్ట్ అవుతుంది. అవును, ఓకే. ఆ ఎనర్జీ లాస్ట్ మనకి హీట్ రూపంలో వస్తుంది. ఓకే, ఆ హీట్ రూపంలో వస్తుంది. మీరు కావాలంటే మీరు చూడండి, అప్పుడెప్పుడో పూర్వజన్మలో మీరు కొలిజన్స్ అని చదువుకున్నారు, చదివితేరా? అసలు ఏమైనా గుర్తుంది? అసలు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఉంది, అవునా? ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో ఏముంది? బోత్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ కన్సర్వ్డ్, అవునా? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇన్ఎలాస్టిక్ లో ఏంటి? ఓన్లీ మొమెంటం ఈస్ కన్సర్వ్డ్, అంతేనా? కరెక్టేనా? ఓకే, ఇదేంటి మొమెంటం కదా, నేను ఎందుకు రాస్తాను? ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? దేర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఆర్ దేర్ విల్ బి లాస్ ఇన్ ఎనర్జీ ఉండటం వల్ల, ఓకే, డెల్టా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో వెన్ మొమెంటం ఈస్ కన్సర్వ్డ్, definitely I cannot say energy is conserved. So that's why I will say that energy may conserve. Energy may conserve. ఏ పాప, చిన్న పాప, నాలుగు అమాయకుడు పాప. రితేష్ దా చదువుకున్నంత, మనం చదువుకుందాం, మన కరెంట్ మనం చదువుకుందా. ఎందుకని ఏం చెప్తున్నారు మీ డాడీకి? సార్ క్లాస్ లో ఉంది కదా, మ్యాథ్స్ చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు మీ డాడీకి? మరి ఎందుకు ఫోన్? ఓకే, ఎనర్జీ మే కన్సర్వ్డ్. ఓకే ఓకే, అయితే సపోజ్ ఈ కొలిజన్ నేను ఎలాస్టిక్ అనుకున్నాను అనుకోండి, సపోజ్ ఈ కేసులో, ఓకే, వెన్ మొమెంటమ్ ఈస్ కన్సర్వ్డ్ ఎనర్జీ మస్ట్ బి కన్సర్వ్డ్. మీరు వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలో హెచ్సి వర్మలో ఏ క్వశ్చన్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్లో నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఆబ్జెక్టివ్ 1లో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ మొమెంటమ్ ఈస్ కన్సర్వ్డ్ ఎనర్జీ మే కన్సర్వ్, మస్ట్ కన్సర్వ్, మే నాట్ కన్సర్వ్, నన్ ఆఫ్ దిస్ అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. నాకు గుర్తున్నంత వరకు, లేదు అంటే మన మెటీరియల్లో కూడా ఉంది ఆ క్వశ్చన్, ఇక్కడ చూస్తాను నేను. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. చాలాసార్లు జేఈ మెయిన్స్లో అడిగాడు, ఒక్కొక్కసారి అడ్వాన్స్లో కూడా అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, అందుకని. ఓకే ఫైన్, ఇది మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇది నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదాం వెంటనే అంటే వర్క్ ఎనర్జీ థియరం. Before going to see the work energy theorem, okay, what is meant by work? చెప్పండి, వర్క్ అంటే ఏంటి?
Anyone can define? Sir, the work which we Snehita, Shravanti, Udaykant, Aditya. Yes, sir. How can you define work? the work which we complete on time is the work. Work it is defined as ability to displace an object from initial position to final position. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఓకే, నాకు ఇట్లా పెన్ ఉంది, ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా చేయాలి, కిందకి పంపిస్తున్నాను. ఎబిలిటీ టు డూ ఆర్ టు డిస్ప్లేస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ టు ఫైనల్ పొజిషన్, ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ టు ఫైనల్ పొజిషన్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వర్క్. ఓకే, సమ్టైమ్స్ వాట్ విల్ డూ ఇట్ ఈస్, మీరు చదువుకుంటున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎప్పుడైనా చూడండి, చదువుతున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడో వాటర్ తాగాలనిపిస్తుంది, మీరు వెళ్ళారు, ఓకే, పొరపాటున అదే డైరెక్షన్లో మీ తమ్ముడు కానీ మీ చెల్లి కానీ వచ్చారు, ఏం చేస్తారు? వాటర్ పట్టురా అంటే మనకి లేచి వెళ్ళడానికి అక్కడ ఎబిలిటీ లేదు. అంటే అఫ్కోర్స్ కొంతమంది లేజీగా బద్ధకంగా ఉంటారు, వాళ్ళని వదిలేసి. ఓకే, ఎబిలిటీ టు డిస్ప్లేస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే ఓకే, ఎనర్జీ, capability of moving or displacing an object. That's why we'll say that work done will be in the form of energy. రెండు కూడా ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్కి డిస్ప్లేస్ చేయడం గురించే మాట్లాడతాయి. ఓకే, ఎబిలిటీ ఆర్ capability of displacing an object from initial position to final position. From initial position to final position can be called as work done. So, according to the formula of work done, I can write it as work done I need to find. Suppose let us consider in the frame of reference xy plane. Okay, with respect to origin, I am having a particle. Okay, I am having a particle. Okay. I am having a particle which is at point A. Okay, which is at point A. Okay, fine. Now this particle is moved to position B. That means here the particle may move, okay, either in this path 1, or it may move in the path 2. This is the path 2, or it can move like this. This is the path 3. In any of the path, the particle may move, right? Okay, fine. This is my initial position, and here it is final position. Okay, that means by applying a force, particle is moving from initial position to final position. Again, the particle is not coming. Hello, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. By applying a force, particle is moving from initial position to final position. Initial position to final position of the particle. Okay, okay. While in the motion, during the motion, okay, we are applying a force, but after going to final position, the particle is staying there only. It is not again coming back. So these type of forces can be called as non-conservative forces. Okay, so here it is. Let us consider the displacement. Let us consider, I am considering a small displacement. Suppose I am considering up to the point B. Here it is, the small displacement. It is my dr. Okay, in order to move this small displacement, work required will be dw. So dw equal to f bar dot dr bar. Here the direction of the force and displacement are along the same direction. So
I can write it as F into dr. In order to move a displacement of dr, I require a work done as dw. Suppose from A to B, okay, I want to find total work done. I want to find total work done. If the particle need to move from A to B, what is the total work done? In order to find the total work done, we are integrating it from initial position to final position. Suppose let us consider with respect to origin, initial position is at R1. అనుకోవచ్చా? హలో, Yes, sir. అవునా? అంతేనా? హర్షిత, ఎస్ సార్. నువ్వు ఎన్నిసార్లు చెప్తావు? కార్తికేయ, కామ్ గుండెలేవు నువ్వు? లేదా నిన్ను మ్యూట్ చేయాలా నేను? Whenever the particle is at point A, that is at initial position, we are having an initial position as R1. That is final position, it is B. Okay, we are having the final position as R2. Okay, that is particle is moving from R1 to R2. So here also initial position means I'll write as R1. This one as R2. Force, applied force into dr. Okay. Now, by using the formula, integral x power n dx equal to x power n plus 1 by n plus 1. So, integral dx, that is equal to x, right, sir? Hello? Right, sir? Similarly, integral dw means w. At initial position, work done is 0. At final position, work done is double. So, work done is equal to integral f times dr. Okay. Work done is equal to integral r1 to r2 f times dr. According to the Newton's second law, we can write as f as mass into acceleration, right, times dr. So acceleration, I can write it as m into dv by dt times dr. Okay, dr, it is the displacement. Change in displacement by change in time means I can write as mv times dv. Can I write? Hello? అంతేనమ్మా? చూడండి. అయితే now whenever it is initial position, at initial position, the particle is moving with an initial velocity u. Whenever it reaches to the final position, the velocity will be final velocity. So I can write it as w equal to m, it is a constant, bring it outside, integral v dv. What is the value of integral x dx? X square by 2. What is the value of x dx? x square by 2. X square by 2. So I can write it as integral v dv means I can write as m v square by 2. At initial position, we are having initial velocity u. Final position v. Okay, we are having the values initial velocity and final velocity. W is equal to m by 2 times v square minus u square. Avuna? That is work done is equal to, take this m by 2 inside, that is half m v square minus half m u square. Half m v square means what? Kinetic energy. Half m u square అంటే Totally ఇది kinetic energy. Final minus initial. changing kinetic energy.
ఏంది ఫైనల్ మైనస్ ఫైనల్ ల్యాప్టాప్ Final మైనస్ ఇనిషియల్ kinetic టాప్? energy minus Final initial kinetic kinetic energy. energy. అమ్మా, ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. That is the statement of work energy theorem. That is, whenever the particle is moving from initial position to final position, work done in moving the particle from initial position to final position is equal to change in the kinetic energy. Okay, let me repeat the statement of work energy theorem. That is, work done in moving the particle from initial position to final position is equal to change in the kinetic energy. Change in the kinetic energy. See, previously we considered the hemispherical bowl, right? Hemispherical bowl. Gurtunda? In the previous class, we considered the hemispherical bowl. Like this, we are having the bowl, okay, having a radius as r. Having the radius as r. This is my radius r. Here is also. This is O. Suppose here it is A. This one it is B. Here it is C. Okay. What is this value? Tell. R. R. Radius. Radius ena. Ante at point A, potential energy will be equal to mgr, whereas kinetic energy will be 0 because particle is at rest. Now what happens? After some time, the particle is traveled and it came to a point D, that is, which makes an angle theta with respect to vertical. Now I want to find what is the work done in moving the particle from A to D. In moving the particle from A to D. How to find? Means work done from A to D. By applying work energy theorem, I can say that final kinetic energy minus initial kinetic energy. Particle is moving from A to D. Student. So final kinetic energy means kinetic energy at D minus kinetic energy at A. Antena? Is it right? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay. Kinetic energy at D means half m Vd square Minus 0. minus kinetic energy at A is 0. That is initial velocity, 0. Okay. So work done is equal to half m VD square. Vd square. How to find velocity at D? Cheppan. V square minus U square equals to V square minus U square equals to 2A. Okay, we will draw a perpendicular so that this height will be h. So since Vd square minus Va square is equal to 2As, that is Vd square minus 0 square equal to 2Gh. Vd square equal to 2G. H means we can write as R into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. So we'll substitute that one. M into 2GR 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. So work done is equal to mgr into 1 minus cos theta. Okay. Here we are having the work done with respect to the applied force. Okay. With respect to. Okay. So here this is net work done. Work done due to applied force plus work done due to gravity plus work done due to frictional force. Okay. Whatever the forces are there, all the work done. It is not only simple applied force only. The total work done is equal to change in kinetic energy. This is one application. Another application, we are having a pendulum.
We are having a pendulum. Suppose this is the point of suspension. Whenever there are no internal forces, no external forces are acting on the pendulum. Okay. Here I am having the length of the pendulum. It is big L. Since the pendulum it is at rest, so this position can be called as mean position. This position can be called as mean position. మీరు నిన్న ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఒకనొక టైంలో అట్లీస్ట్ 10 o'clock అయింది కదా, కనీసం 12 to 1 o'clockలో 12 to 1లో ఓకే, నాకు తెలిసినంత వరకు ఓకే, దాదాపు అందరూ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేశారా? ఫిజిక్స్ 12 to 1 చేస్తారా? ధనవీరిక సార్ 12 to 1 చేసావా ముందర చేసావు? 12 to 1 చేసావా ముందర చేసావు? ముందే చేశాను సార్. ముందే చేసావా? సరే, మీరు ఫిజిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి, 1 hour టైంలో ఒకనొక టైంలో అసలు పెన్ను కదలదు, దాని గురించి ఏం ఆలోచించరు. క్వశ్చన్ చదువుతున్నట్టు ఇట్లాగే ఉంటారు, ఈ పొజిషన్లో ఉంటారు. ఉంటిరా చెప్ప కర్మగాలు అప్పుడు మీ మదరో మీ ఫాదరో లేకపోతే మీ బ్రదరో లేకపోతే ఓకే ఇక్కడికి వచ్చాడంటే ఆకాష్ వచ్చాడు కాబట్టి నేను చూశాను కాబట్టి సరిపోయింది. ఓకే, అప్పుడు నేనేం చేశాను, నేను చూస్తున్నానని చెప్పి ఏమైంది, పెన్ను కదిల్చాడు. అదే నేను లేననుకోండి అట్లాగే ఉంటాడు. దాన్ని మనం మీన్ పొజిషన్ అంటాం, అంటే రెస్ట్ పొజిషన్. ఓకే, mean position, otherwise I can call it as the rest position. Okay, fine. Whenever there is a force is applied, then what will happens, this pendulum or bob will move to the or will oscillate to the maximum point. Let us consider C and D are the maximum points at which bob will oscillate. Okay, bob is oscillated such that here what happens, it is bob makes an angle theta with respect to vertical. Okay, suppose this angle it is theta. Okay, now see, I think మీరు చూడండి, అంతకుముందు మా ఇంట్లో ఉండేది, సంక్రాంతికి బొమ్మలు కొలువు పెడతారు. ఓకే, అప్పుడు ఏంటంటే ఒక బేబీ డాల్ ఉంటుంది, లైక్ ఇట్లా మెడ తిప్పుతూ ఉంటుంది. ఉందా? బొమ్మలు చూసారా? కొండపల్లి బొమ్మలు కానీ అది ఇట్లా బొమ్మలు ఇట్లా ఒకటి డాల్ ఒకటి ఇట్లా మెడకాయ తిప్పుతూ ఉంటుంది, అక్కడ స్ప్రింగ్ ఒకటి పెడతారు వెనకాల. చూడండి, చూసారా ఆ డాల్ అట్లాంటిది? ఉంది కదా, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఇట్ ఈస్ ఆసిలేటింగ్ ఆన్ either of the sides. ఓకే, బై అన్ యాంగిల్ థీటా, సేమ్ యాంగిల్. ఇక్కడ మన డయాగ్రామ్ కుదరలేదు, థీటా అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, వేర్ సి అండ్ డి కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్. ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ అంటే the position up to which the bob will oscillate. The bob will oscillate can be called as extreme position. Okay, now firstly I want to draw the FBD at extreme position. At extreme position, what are the forces that acts? Seppan, this bob is having a mass m. Okay, at extreme position, what is the FBD? Tension. ఎటు పక్క ఉంటుంది టెన్షన్? విచ్ సైడ్? AC or AD sir? X? AC side sir. AC side. AC side అంటే ఇటు పక్క డౌన్ కా ఇట్లనా? Yes sir. అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది.
అప్వర్డ్స్ Yes. ఎందుకని సిఏ డైరెక్షన్ ఎందుకని టెన్షన్ సిఏ వైపు ఎందుకు ఉంటుంది టెన్షన్ ఎప్పుడు టెన్షన్ ఆల్వేస్ యాక్ట్స్ సపోర్ట్. అది సస్పెండ్ అయి ఉంది కదా సార్ ఆ స్ట్రింగ్ తోటి. whenever an object is suspended or hanged towards the point of suspension or towards the point of fixed support or towards the point of hanged, okay, we'll have a tension T. Okay, next ఇంకేం forces mg vertically downwards. mg vertically downwards అంట అంటే ఇక్కడేనా అదే ఇటు From center, sir. సెంటర్ అమ్మయ్య from the center vertically downwards is mg. Okay, here we are having the applied force in this direction FA. Okay, fine. Now see here, if I extend this one, here what will happens, we don't have any motion opposite to the tension, so we can say that here draw a perpendicular, this is perpendicular, here it is 90 minus theta, then here will be theta, right? Yes. Antena? Yes, sir. Now see here, now I will draw a perpendicular at here. Why here only I will tell. This is the point P and here it is Q. So I can say CQ, it is equal to mg. Okay, in the triangle carefully see CPQ, in the triangle CPQ, angle PCQ is equal to theta. So CQ is equal to mg. Now I want to find values of CP and PQ. What is the value of CP? mg cos theta. ఎంజీ కాస్ థీటా అమ్మయ్య, no. PQ, Design. ఎంజీ సైన్ థీటా mg cos theta, and this one it is mg sin theta. ఎంజీ సైన్ So here see the directions. Mg, it is a resultant vector, right? So in the directions means CP bar plus PQ bar. So at equilibrium, I can say that applied force is equal to mg sin theta. Yes sir. Okay. At equilibrium, tension T equal to mg cos theta. ఎస్ సార్ That means we don't have any motion along in this direction. That's why I did it. Suppose if there is no motion perpendicularly, then I will resolve the tension. ఇక్కడ theta అంటే ఇక్కడ theta. Okay, that all that depends upon the question. Okay, in which direction there is no motion. If there is no motion, okay, along the direction of the tension, then I will resolve mg. If there is no direction of motion along the weight, I will resolve tension. Okay, as simple. మీరు ఇక్కడ చూడాల్సిందల్లా ఏ డైరెక్షన్లో మోషన్ లేదు అనేది కావాలి. ఓకే, by applying the work energy theorem, I want to find what is the work done in moving the particle from B to C. So work done in moving from B to C can be written as kinetic energy at C minus kinetic energy at B. Kinetic energy at C means half m Vc square minus half m Vb square. Okay, that is nothing but Vc I'll consider it as V, Vb I'll consider as U.
V square minus U square means 2as. 2as. హలో, అంతేనా? ఫాలో అవుతున్నారు నన్ను? చెప్పు. Yes, sir. అర్థమవుతుందా? అయితే V square minus U square బాగుంది. సిన్స్ మనకి ఏం తెలుసు, V square minus U square ఈక్వల్ టు 2as. ఓకే, ఏ అంటే G రాసుకుంటాము. డిస్ప్లేస్మెంట్ మీన్స్ see this value, this is my displacement, that means this one. Let us consider it as h. I need to find value of h. How to find h? ఆదిత్య, ఆదిత్య, హెచ్ ఎట్లా కనుక్కుంటుంది చెప్పు. See, this total length AB ఈక్వల్ టు ఎల్ఏనా? ఈ ట్రయాంగిల్లో మీరు చూడండి, ఈ ట్రయాంగిల్లో అంటే ట్రయాంగిల్ సపోజ్ ఈ పాయింట్ డి అనుకుందాం. ట్రయాంగిల్ ఏడిసి, ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ కాస్ థీటా, అంతేనా? ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ కాస్ థీటా. సౌజన్య, అంతేనమ్మా? సార్ టీ కాస్ థీటా కదా సార్? ఇది లెంత్ కదమ్మా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెంత్ తీసుకోవాలి కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ కదా. ఓకే, అదంటే ఫోర్స్ కదా, ఫోర్స్ని మనం డిస్టెన్స్తో చెప్పలేం కదా, అందుకని. ఓకే, సో ఇన్ ద ట్రయాంగిల్, ఇక్కడ నేను రాస్తాను చూడండి, ఏడిసి, ఓకే, ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్. సో ఏడి I can write as L cos theta, అలాగే CD is equal to L sin theta. L sin theta. సో నాకు ఇక్కడ ఏం తెలుసు, AB అంటే టోటల్ లెంత్ కదా, విచ్ ఈస్ AB is equal to AD plus DB. AB అంటే L, AD అంటే L cos theta, DB అంటే H అయినా? dB అంటే h is equal to L into 1 minus cos theta అయినా? Yes, sir. అంతేనా? సో here I can write as 2gh, that is V square equal to 2gl into 1 minus cos theta. Okay, so here I'll substitute m by 2 times 2gl times 1 minus cos theta. So work done is equal to mgl into 1 minus cos theta. Work done in moving from B to C. Okay, ఇప్పుడు సపోజ్ థీటా అనేది బాగానే ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు వెన్ థీటా ఈక్వల్ టు 0 degrees, థీటా 0 degrees అంటే అసలు ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? 0. Work done 0. ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ వైష్ణవి, సేమ్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ ఇంకెవరున్నారు నాన్న? శ్రీహర్షిత. ఎస్ సార్. థీటా 0 అంటే ఏంటి అసలు? డయాగ్రామ్ చూస్తూ థీటా 0లో ఉంది అంటే ఏంటి అసలు చెప్పండి. రెస్ట్ ఉంది సార్, అది అదే పొజిషన్. అదే పొజిషన్లో ఉంది కదా, అంటే అది కదలకుండా ఉంటే అన్నది. ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్గా మనం చేస్తాం చూడండి, అది కదలకుండా ఉందంటే కాస్ జీరో ఎంత? 1 అంటే 1 minus 1 ఏనా చెప్పండి? Yes. GL into 1 minus 1. So work done will be 0. ఇప్పుడు సపోజ్ థీటా 90 అయింది అనుకుందాం, అంటే ఎట్లుంది? ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు క్లాక్లో చూస్తే, వాల్ క్లాక్లో చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? ఈవినింగ్ 6 నుంచి 9 వరకు, 6 PM నుంచి 9 PM వరకు
క్వార్టర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్, అప్పుడు 90 degrees అంటాం. అప్పుడు ఎంత 90 క్వార్టర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgl cos 90 ఇన్ఫినిటీ, cos 90 ఇన్ఫినిటీ అయినా జీరో సార్. ఏ cos 90నా జీరో tan సార్. 90 కాదు, tan 90 కాదు, tan 90 infinity, sir. 90. అమ్మయ్య tan 90 ఇన్ఫినిటీ అంట. అంటే వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు mgl ఏనా? ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు తీటా ఈక్వల్ టు 180 అయింది. 180 అంటే తీటా 180 అంటే ఏంటి చెప్పండి సార్ నాకు. 1. అంటే ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ఇట్లా ఉంది, ఇది ఏమైంది, దీని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చింది, ఇట్లా ఇక్కడికి వచ్చింది. అంటే కోర్స్ అట్లా పెండులం ఎప్పుడు రాదనుకోండి, జనరల్గా అసలు మ్యాథమెటికల్ చెప్తాను. అప్పుడు వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు mgl ఇంటూ cos 180 -1. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది 2mgl అయినా 2mgl. ఓకే ఓకే ఫైన్. సపోజ్ ఇదే మన హెమిస్పియర్ తీసుకున్నాము, అట్లాగే ఇది. అయితే ఇక్కడ మీకు ఒకసారి మెటీరియల్లో చూడండి, పేజ్ నెంబర్ ఓపెన్ చేయండి. వర్క్ ఎనర్జీ థీరం, పేజ్ నెంబర్ 13, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఎనర్జీ థీరం అని ఉంది. ఉందా, కనిపించిందమ్మా? Yes, sir. మీకు అక్కడ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి చూడండి. See here, a body of mass m starts from rest from the top of a rough inclined plane of inclination theta and length L. The velocity with which it reaches the bottom of incline if mu k is coefficient of friction. అంటే టోటల్ వర్క్ డన్ చూడండి, ఇందాక నేను ఏదైతే చెప్పానో టోటల్ వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ వర్క్ డన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ప్లస్ వర్క్ డన్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. Change in kinetic energy. And turn the page, you are having applications. You are having applications. After that, we are having examples. Okay. After that, we are having examples. Okay. Once all of you please go through these applications. Most important. Tomorrow, I'll complete the types of equilibrium and conservation of energy. Thereby, my part will get completed. Your part only. అంతేనా? ధనైర్క? Yes, sir. అంతేనా? Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు ధనైర్క ఏం చెప్తుందంటే, నేను చెప్పేశాను అంతా మీ పార్ట్ ఉంది అంటే మీరే ప్రాబ్లం చేసేస్తారట, స్టూడెంట్సే ప్రాబ్లం చేసేస్తారంట. నో ప్రాబ్లం సార్ అలా కదా సార్, మాడ్యూల్ 1 and 3 చెప్తారు కదా. ఈసారి నేను సరే మాడ్యూల్ 1 క్లాస్ వర్క్ చెప్తాను, అట్లాగే మాడ్యూల్ 3 క్లాస్ వర్క్ చెప్తాను. మాడ్యూల్ 2 క్లాస్ వర్క్, మాడ్యూల్ 1, మాడ్యూల్ 2 హోంవర్క్. ఈ 3 స్టూడెంట్స్కి డెడికేట్ చేసేస్తున్నా. డెడికేట్. ఓకే, కష్టపడి నేను 2 చెప్తాను. ఇది మాడ్యూల్ 3 అండ్ 4 కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, మీకు కష్టపడద్దు, కొంచెం కష్టంగా ఉంటే అవి నేను చెప్తాను, నా సంగతి నేను చూస్తాను. ఓకేనా? అందుకని అందరు ఎర్రర్ నోట్స్ కంప్లీట్ అయినాయి అసలు చెప్పండి. ఓం లక్ష్మి సార్, మనం రాసేది మార్క్స్ గురించి కదా సార్, చెప్తాను సార్. మొత్తం నెట్ ఇష్యూ అయింది సార్ నాకు. మార్క్స్ ఇష్యూ, నాకు మార్కులు ఇప్పుడు వద్దులేండి, ఇక మార్కులు అడుగుతుంటే అందరు కామ్గా ఉంటున్నారు అసలు. అమ్మో,
ఇట్ట కాదు పీటీఎం ఎర్రర్ పెట్టుకుని నోట్స్ మాట్లాడతాను. రాస్తాను వస్తుంది సార్. ఒక 2 to 3 questions అయిపోతుంది. ఈవినింగ్ లోపల పెట్టేస్తా. నిఖిత లాస్ట్ వీక్ కూడా ఇట్టాగే చెప్పాడు నాకు. సార్ లాస్ట్ వీక్ పెట్టాను సార్. ఎర్రర్ నోట్స్ అయిపోయింది సార్. ఎర్రర్ నోట్స్ లాస్ట్ వీక్ ఆ పై వీక్ కాదు, ఈ వీక్ నిన్నటి ఎగ్జామ్ది. సార్ మ్యాథ్స్ లో కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్. మ్యాథ్స్లో